is Mega Sugianto on behalf of Kabari News. Here we have Emmanuel Armandio, who is here today at the Formula Drift USA 2012 in Long Beach, California. Sudah berapa lama menekuni bidang balap? Ya, dari tahun ini, tahun 2012, saya pertama kali balap tahun 2005 dan tahun 2012. Sekarang saya berada di Formula Drift Long Beach, tepatnya sekarang ini. Dan saya basically saya pembalap rally dan akhirnya terjun ke drifting di sekitar tahun 2007 hingga sekarang. Menjadi salah satu, apa saja prestasinya? Tahun 2008 saya telah mencapai 3 kali juara nasional rally sebanyak 3 kali, dan juara drifting di Indonesia hampir sekitar ada 5 tahun saya juara berturut-turut. Di Formula Drift USA ini sebetulnya saya mencari pengalaman lebih banyak di sini karena saya bertanding dengan pembalap besar dunia, dan dari situ saya bisa mendapat pengalaman yang jauh lebih besar dibanding Asia, ya mungkin karena beda kualitas eventnya juga dan lain-lain. Ya mudah-mudahan saya bisa mendapatkan yang terbaik untuk di event-event berikutnya. Persiapan apa saja yang dilakukan buat event ini nih? Terutama persiapan dari pembalapnya sendiri, dari mental, dari kesiapan pembalapnya sendiri, dan kedua yaitu persiapan medianya, yaitu mobilnya. Dari kita telah ikut 2 event terakhir dan kita membuat suatu development di mobilnya juga, dan ya sekarang udah cukup lebih baik dari sebelumnya, tapi tetap masih ada kekurangan di mobil, dan mudah-mudahan untuk di event berikutnya kita tetap riset untuk supaya dapat hasil yang maksimal. Perasaannya? Terutama pastinya senang, dan kedua juga saya memiliki tanggung jawab yang besar juga demi bangsa Indonesia juga, dan puji syukur tahun ini ya Indonesia tidak udah mulai diperhitungkan oleh dari negara-negara lain, dan terutama apalagi yang di USA ini tadi saya sempat kualifikasi lumayan tinggi, posisi kelima, dan itu juga cukup membuat nama Indonesia naik walaupun di battle-nya hanya top 32, dan mungkin itu awal dari prestasi yang lebih baik untuk berikutnya. Who's sponsoring you for this amazing event here in the Drift? Terutama sponsornya itu kita punya 3 main sponsors. Kita ada dari William and Partners, itu legal consultant untuk sponsor mobil ini. Dan kita punya Achilles Tires, itu Achilles jadi ban dari Indonesia. Mereka mensponsori 3 pembalap di sini, 2 Jepang dan 1 Indonesia. Dan kedua sponsor terbesar kita yaitu dapurpacu.com, yaitu sponsor media, jadi untuk mempublish dan mengeksposur pembalapnya, terutama saya dutanya juga, dan itu sangat baik untuk dokumentasi. Ya karena saya salah satunya pembalap Indonesia yang berkancah di USA, dan saya selalu mempromosikan Indonesia dengan berbagai hal yang kecil. Ya, let's say salah satunya adalah ya kita biasa mempromosikan wayang, pensil wayang atau nggak berbau batik. Dan untuk kali ini mobil saya nggak ada batiknya karena sudah berubah liverynya. Tapi tetap orang-orang tahu saya dari Indonesia, dan mereka tahu gimana drifting di Indonesia dan situasi Indonesia pun gimana. Gitu. Starting out your driving career at the age of 9, I mean, did you feel like you left out on any childhood experiences? Nggak juga ya, karena gimana ya, nggak setiap hari kita balapan, terus ada waktu lenggang juga untuk bermain. Ya sebetulnya latihan kayak 3 bulan sekali ya. Ya sebulan sekali ada, sebulan atau sebulan 3 kali, dan itu pasti kita ketemu teman-teman juga, jadi ya banyak waktu luang juga buat saya. Thank you. Hi, my name is Mega Sugianto. I'm here with Kabari News, and here we have Emmanuel Armando's sponsor, Edward, Papa Edward. Hi, how you doing? So, what do you want to know about our sponsorship? Well, what do you give Armando? Well,
Armando is known as also Armandio, also known as Dio. What we did is we provide them with a lot of support for the tires because Armandio is one of the top drifter from Indonesia. We're so proud of him. He has a Formula Drift Asia license and also Formula Drift US license, which is one of the highlight and achievement of an Indonesian drifter. For the record, he is the only Indonesian drifter that have that license. So what we do from Achilles is we actually provide them with tires for him to actually compete not only in Asia but US. He's going to do 5 series in the US. He's going to do 4 series in Asia and some other event. We're so proud of him, and basically we are, like a touring, basically in the U.S. that we have this Bridges Racing that he's under his management, basically under his mechanical expertise. In Indonesia, he has his own technician, but we're so proud that what he achieved in America right now. And is there a time limit for the sponsorship? We're sponsoring on a yearly basis. So this year, like I said before, 5 series in the US, 4 series in Indonesia, and several different series. But we have been sponsoring Armandio since about 2 years ago, and we grow with him and he grow with us. That's why we're so proud with Armandio, and then hopefully this relationship will go all the way. All the way. And last question here. You're going to grow together, so where do you see him, let's say, 5 years down the line? 5 years down the line, he's going to be, what, 24? Yeah. But we see that he has a really nice potential, really good potential. Not only what we are seeing, but the international community already have his back. He has a lot of followers. Yeah. So what we want is we support him because he's Indonesian, and we are an Indonesian company. We are not a foreign company, 100% Indonesian owned. So we're going to support him all the way where he needs to go, and hopefully with that he will grow, and our tires also grow with him in terms of different lineup and different sizes, different pattern. We see Armandio is our part of our R&D department. So that's why in the 5 years from now, hopefully we're still supporting him, and hopefully he will get some championship. Definitely, I'm sure that will. Do you have any last words you want to share to the audience? Like, where can we get an Achilles tire? Well, absolutely not my house, but in the U.S. we have our distributor by the name of API International. But in Indonesia we have a lot of dealership. But one thing that if you want to know where you can get Achilles tires, you can contact us or visit our website www.achillesradial.com. Again, achillesradial.com, and you will see a lot of our lineup and also the story about Armandio and other drifter that we support. So I hope see you guys again in some other time. So thank you so much. Thank you.